My dear students, for today we have to begin with Unit 2, Lesson 3, Airport Security on page 18 of student book. ومن خلال Lesson 2 أو من خلال Unit 2, Lesson 3, page 18 راح نتطرق لبعض الفوكابيولاري الجديد اللي ممكن أن يمر عليكم. من الكلمات الجديدة baggage أمتعة السفر، unattended مهمل، dispose of يتخلص من، declare يعلن، وconveyor belt الحزام الناقل لحقائب السفر أو للأمتعة. departure المغادرة، الظنان الفعل منها depart. check in غرفة الفحص. airport lounge قاعة انتظار للمسافرين. passport control سيطرة الجوازات. customs check فحص المسافرين أو ما يحملوا معهم. boarding a plane ركوب الطائرة. getting off ينزل. و departure المغادرة عكسها arrival الوصول. departure مغادرة البلد اللي احنا بيه، و arrival الوصول إلى البلد اللي ننوي السفر إليه. و arrival الزمان والverb من عنده arrive V-E. arrive أصل verb من arrival، و departure الverb من عندها depart. Now من خلال Unit 2 Lesson 3 أيضا راح نركز انتباهنا على القواعد الأساسية. لا تنسون من خلال Lesson 2 كنا تناولنا 3 قاعدات رئيسية، وهي التطرق إلى important not to do وهو التحذير، استخدام subject mustn't و infinitive، و it is not necessary to do تحرير من الإلزام من خلال استعمالنا للقاعدة subject don't have to و needn't plus infinitive. وختمنا مع necessary to do من خلال قاعدتنا subject must have to و need to plus infinitive. وركزوا انتباهكم بيونت 2 قواعدنا تعتمد على فهمنا واستيعابنا للمعنى. with lesson 3 unit 2 make polite request الطلبات المؤدبة، و make a suggestion المقترح، و give advice إعطاء نصيحة، أو make an offer العروض. هذا ما راح نركز عليه من خلال قواعدنا بلسن 3. ونبدأ ب giving advice، ولإعطاء نصيحة احنا بحاجة إلى استعمال should and shouldn't to give and ask for advice لإعطاء نصيحة. as affirmative subject should plus infinitive. You should put air in your tires, they look a bit flat. أما بحالة negative، في حالة النفي، فإحنا بحاجة إلى shouldn't plus infinitive. You shouldn't stay up so late. You have to get up early in the morning. أما في حالة question فتقديم should plus subject plus infinitive. Don't forget to use a question mark at the end of the sentence. Should I buy the red bicycle or the blue one? إذا giving advice باستخدام should و shouldn't كقاعدة أولى من خلال lesson 3. وبعد should و shouldn't to give advice نتحول إلى use these expressions to make polite request إلى الطلبات المؤدبة باستعمال التعابير التالية، واللي راح نحفظها من خلال Unit 2 Lesson 3. Would you plus infinitive question mark تتحاسبون عليها. Could you plus infinitive. Can you plus infinitive. May I infinitive. As example, would you get me a drink? Come on, please. تعتبر طلب بأدب. أو could you show me your passport
الطلب بأدب. إذا should و shouldn't نصيحة، أما polite request يعطيكم موقف ويعطيكم بين قوسين polite request. أنت تكونين حافظة أي من المصطلحات التالية، ممكن would you أو could you أو can you أو may I plus الفعل infinitive المناسب للموقف اللي احنا بيه. All our sentences must be end with a question mark. After giving advice وبعد polite request نتحول إلى these expressions التعابير to make suggestion للتعبير عن الاقتراح. وبالاقتراح احنا بحاجة إلى shall we. Pay attention my dear student. Shall we. تركيزكم على البروناون we plus infinitive وانتبه إلى question mark. Let us plus infinitive full stop. We could plus infinitive. Example, shall we meet at 3 o'clock in the departure lounge or let us watch the film? We could take a taxi to the airport if you like. إذا put in your mind نتذكر إنه تناولنا should و shouldn't be giving advice. بالpolite request put in your mind could you, would you, can you, may I plus infinitive. Don't forget the question mark. بالsuggestion التعبير عن الاقتراح احنا بحاجة إلى shall we plus infinitive question mark, we could infinitive full stop, let us infinitive full stop. وأخيرا use these expressions to make an offer. وللعرض احنا بحاجة إلى المصطلح would you like plus a noun. Would you like a cup of coffee? Would you like a seat? Would you like a piece of cake? إذا would you like لوحدها أنت بحاجة إلى اسم المعروض سواء كان طعام أم شراب أي اسم ممكن أن أرمى. أما لو كان عندكم فعل فبهالحالة أنتم راح تحتاجون إلى would you like me to plus infinitive. Shall I and I will plus infinitive. ركزوا بالsuggestion احتاجتوا إلى shall we. أما بالعروض فإحنا بحاجة إلى shall I plus infinitive question mark و I will plus infinitive full stop. Would you like a cup of coffee؟ انتبهوا إلى would you like تبعت ب noun اسم a cup of coffee. لو كان عندي فعل would you like me to bring you a cup of coffee? Shall I open the window? I will help you with your suitcase. إذا من خلال المصطلحات اللي تناولتوها في التعبير عن النصيحة بالشود والشودنت أو الطلبات المؤدبة بcould you, would you, can you, may I, infinitive question mark والمقترحات من خلال المصطلحات shall we, infinitive question mark, we could, infinitive full stop, let us, infinitive full stop وختمنا مع الأوفر. وبالأوفر would you like now would you like me to infinitive shall I plus infinitive I will plus infinitive. Now student book page 18 lesson 3 look at the sentences from the dialogues. These sentences which one are used to make a polite request. أي جمل كانت تعبر عن أولا polite request. الجملة الأولى would you put your bag on the conveyor belt please. هاي polite request. الجملة الثانية could you empty your pockets please. أيضا هذه polite request. الجملة الخامسة أيضا انتبهوا لها can you get me an orange soda أيضا تعتبر polite request. إذن الجملة الأولى والثانية والخامسة هي polite request طلبات مؤدبة. make a suggestion بينما المقترح كان من خلال الجملة الثالث number 3 shall we get some magazines before boarding كمقترح أو الجملة number 4 let us get some drinks too. Give advice
give advice. We need here to pay attention for جملة number 7. You should always have your baggage with you. وأعطى نصيحة من خلال sentence number 7. أما make an offer و make an offer موجودة من خلال sentence number 5. I'll stay here with the bags if you want. وبعد أن انتهينا من student book page 18 نروح إلى activity book page 29 lesson 3 exercise A. وmatch the words and the definitions. Write the words وحفظ تعاريف. Number 1 without someone looking after it. unattended مهملة. Number 2 bags and suitcases that carry your possessions on a journey. baggage وأمتعة أو حقائب السفر. Number 3 there is nothing in it. empty فارغة. throw away or get rid of يتخلص من. dispose of. Number 5 say you are carrying something you need to pay due on و declare. Activity book page 30 و exercise B. Make sentences giving advice. أعطاء النصيحة ب should and shouldn't. And making request والطلبات المؤدبة من خلال could you, would you, can you, may I. أو suggestions الاقتراحات shall we, let us, we could plus infinitive. أو offers would you like plus a noun أو would you like me to plus infinitive. shall I plus infinitive أو I will plus infinitive. Use the phrases in the box. إذا ممكن your test ينطيكم أحد العبارات الموجودة واحدة من العبارات الموجودة بالبوكس اللي أمامكم وهو يطلب من عندكم سواء كان giving advice أو polite request, suggestions and offers. Number 1 give me your passport و give me your passport انطاش بين قوسين making request. وانتوا عندكم مصطلحات الطلبات المؤدبة فبالإمكان الانسر with one of them. could you give me your passport كما please question mark. help you with your baggage وبين قوسين يعطيكم offer. help you with your baggage ممكن would you like me to help you with your baggage. لاحظوا احتاجنا إلى infinitive ف would you like me to plus infinitive. keep your passport in a safe place و advice. keep your passport in a safe place. you should keep your passport in a safe place. see your ticket وطلب بأدب may I, could I, can I see your ticket. go to the shops before the plane leaves. ممكن استخدمها as suggestion. let us go to the shops before the plane leaves كمقترح. take a taxi to the airport. let us take a taxi. shall we take a taxi to the airport. we can use it if we are late. we should take a taxi. الآن my dear students examples of baccalaureate examination. نماذج وزارية أمامكم. Number 1 leave keys in the flower boat. give advice. إذا النصيحة you shouldn't leave keys in the flower boat. Number 2 buy some magazines before boarding the plane. Suggestion shall we buy some magazines before boarding. let us buy some magazine before or we could buy magazine before boarding. Number 3 give me your passport. what polite request. would you give me your passport. could you give me your passport or can you give me your passport. see your ticket before or polite request. may I see your ticket please. or take a taxi to the airport. suggestion in 2019 we could take a taxi. let us we could shall we suggestion وبأي طريقة ممكن استخدام. shall we take a taxi. we could take a taxi. let us take a taxi. Number 6
open the window, make an offer. Shall I open the window? Or I will open the window. Would you like me to open the